President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yasinzidde ku TV y'omu America ABC News n'ategeeza ensi nti buli kkubo lyonna eriri mu mateeka na buli nkola yonna eri mu mateeka ng'eyitibwamu okuggyako gavumenti ya General Museveni ogisula ennume y'ekigo ajja giyitamu era ng'alina essuubi nti omwaka guno 2024 gavumenti ya Museveni egenda kugwa nti naye bw'etagwa 2024 netagwa 2025 n'atuuka 2026 ng'akyali mu buyinza akalulu ajja keetabamu kuba kali mu mateeka si mateeka ate alagira tuyite mu makubo agali mu mateeka. Ebigambo ebyo byangi byabatabudde ne batandika okwogera ebiwanvu ebisongovu nti Kyagulanyi otutwala mu 2026 ffe twakola campaign abantu baafa twagala lwaki otulyamu olukwe bingi byayogeddwa bangi bagezezaako okulungamya bangi balemereddwa okutegeera ensonga zino. So tusooke tufune ebigambo bya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bye byennyini byayogedde byadde ebigambo ki tubyebuulirireko olwo tugende mu maaso. Bobby, the musician, the artist, the pop star, your eyes smile. But when we talk about Bobby, the politician, the man who's hoping to change Uganda, your eyes turn sad. Yeah, because one is fun and I enjoy it. The other is not fun and I do it just because I'm conscripted to do it. The struggle for a better Uganda, the struggle for freedom is not something I chose. It is something that chose me. His unlikely presidential campaign chronicled in a National Geographic documentary, Bobi Wine, the People's President. We are non-violent and we continue to preach non-violence. I am not a criminal. I am a presidential candidate. The film dives deep into the violent struggle Wine faced while running for president in 2021. His opponent, Uganda's President Yoweri Museveni, a man who took power 38 years ago. You say in the documentary that when you were a younger man, the president was one of your heroes. Oh yeah. What changed? He got drunk on power. Here where few have ever challenged the 79-year-old president, Wine has been arrested several times. Charges range from disrupting public events to treason. How many times have you been tortured? I don't know. Sometimes I was beaten, stripped, got my testicles squeezed, got electrocuted, got locked up in rooms and sprayed with tear gas, pepper spray. I don't want to talk about it, man. What gets you through those? What got you through those moments? Hope. ABC News reached out to the Ugandan government for comment, but did not receive a response. Previously, authorities there insisted torture is not tolerated. The government denies cracking down on Wine supporters. But the documentary appears to tell a different and far darker tale. When one hears your story, it is a powerful, almost romantic story of revolution and fighting for what one believes is right. But the history of the world would suggest I am talking to a dead man. Not very different from a dead man. Back home, it's a risk to do the things that I'm doing. But the only thing that is more dangerous is not doing them. Bobby's strongest supporter, his wife, Barbie. Why is my husband held in a military barracks? Bobby is not just a wife to me. She's my best friend. We laugh together, we cry together, we share a soul. Because if I didn't have Bobby, I probably would have broken down a long time ago. The two met in college. With 4 children, she dreamed of a life of comfort. Has she ever said, let's not do this, we have children to raise? Yes, in the beginning, she didn't like it. Until this one day, when I was abducted, tortured so bad, and she came with a group of ambassadors to visit me in military detention. She looked at me, dropped a tear, wiped it, and said, this is the last time I'm crying. From today on, I am in. After more than 2 years of campaigning across the country, countless rallies, numerous close calls,
Bobi Wine lost his bid for the presidency. President Museveni was re-elected to a 6th term. The next election is supposed to be in 2026, and if we've not removed by then, I will definitely challenge him again. What should America know about Uganda? Many Americans don't know that Uganda is a military dictatorship. They don't know that their taxpayers' money is being spent to prop up a dictator that tortures people, that abuses rights, that disrespects democracy. And I hope this documentary educates them about Uganda. And this documentary is now on the short list for an Oscar. What does that mean to you? Being shortlisted for an Oscar for us is attention to our country, you know. That means more people have gotten to know about our situation, and for us, that means the world. You're an artist, you're a storyteller. How does the story end? I want to be alive when the story ends. I hope I'll be there, but I don't think I'll be there because the story does not end in my lifetime. Even when we liberate ourselves, even when we gain our freedom, the story will just have begun because we need to transform our lives. Mubiwulidde ebigambo by'omukulembeze ategeezezza nti buli nkola agenda kugikola, agenda kugiyitamu eri mateeka singa General Museveni kituuka 2026 nga tajiddwa mu ntebe, automatically Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja kuddayo mu kalulu amuchallenging. Awo ne wavudde obuzibu, abantu bangi ne batabuka, abantu bangi ne bali obuwuka nga bagamba lwaki president oba otuzza mu kalulu, lwaki oba otutwala mu kalulu, fesi twagala kalulu, twabikoowa, abantu bangi bakafiiriddemu. Nenjala tusobotuuliriza ku bannaffe bano bo engeri gye bategeddemu ebigambo bya president, aye tugende mu maaso. Up top. Nabya bana benkyukakyuka nga beekumyemu ogutaaka nga beetememu ebiwayi ku platform zaabwe ez'enjawulo. Abalala bali eno nze sida mu kalulu, njagala revolution, njagala kino nga bakaaya n'olukaayana naye ng'ekibasumbuwa oba oli awo meseji y'omukulembeze waffe nga tebaagitegedde bulungi ne batandika okukaayana n'endabira ddala nga tufaananye binaffe biri ebikwata meseji zaffe ne bizitwistinga nga byagala otukubirako. So ebiseera ebisinga bwe tuba nga tetunaliactinga ku kintu tutwale ng'obudde tusooke tukiwulirize, okiddemu okiwulirize emirundi ebiri oba oli awo obeeko ne gweweebuuzako noga kano wakategedde otya. Kati kyadde kitusumbuwa abantu abasinga bonna kubeera nti message tetwagitegedde, tetwatudde budde kuddamu kwekenneenya kuwuliriza kigambo ku kigambo naye twalanga obudde ekintu nga tonaliactinga kucho n'okiwuliriza word by word okwewala okukola ensobi n'okucreatinga confusion. So okusinziira ku ntegeera yange nze njagala tumenyemenye message eno okusinziira bwe nagitegedde naawe oli wadde mbogende ewuwo n'ogimenyamenyanga wagitegedde. So ketuwulirize message y'omukulembeze bwe yabadde. We are definitely going to continue challenging General Museveni in every available way, every moral and constitutional way. And of course, by 2026, if we've not gotten him out of power, we'll definitely challenge him to a free and fair election. And that is why we're here to seek the more attention of the world to help the people of Uganda assert their democratic right. Ebigambo by'omukulembeze waffe yagaye nti we are going to continue challenging Mwai Museveni. Tugenda sigala nga tukikola. Kitegeeza message yete yabadde nti necessarily yasalendalinze nti kati tugenda mu kalulu nga abasinga ebibuloga byenale mu byadde bibeera bikitambuza nti Bobi Wine yagambye agenda kudda mu kalulu. No, bw'owuliriza ebigambo bye yagambye we are going to continue challenging Museveni. Kati nafundikira nga agambye akagambo if akagambo ino kawuliriza word by word, if we haven't gotten him out of power, singa tubadde tetusucceedinze ne tugenda paka 2026 awo tulyoke tugende mu kalulu. Abo ne baga yagambye adda mu kalulu.
yakyogedde kitegeeza tugenda sigala tupushinga the push is on naye agamba in case we tuba tetusucceedinze era tujagenda mu kalulu buli omu yenna akimanyi abantu awatali kwetemamu nti ebyabaka matasobola tulangirira ekyo buli omu akimanyi era tewali ayinza kukyetemamu but abantu mwe mwina kye mwagala revolution naye kye mwerabidde nti ne elections zisobola okusparkinga ki revolution mwe gye mwagala ate gye mwagala okudduka nti nze sidda mu kalulu bw'otakaddamu ate ng'oyagala revolution gwe kyoga tokimanyi era bw'oba tokimanyi kankikumenyemu manye nti ne elections zisobola okusparkinga revolution gwe gy'oyagala otya wali olabyeko abantu nga bagenza okuwagira omupiira nti basobola ogenda ne bawagira omupiira ne bagagira ttiimu yaabwe naye leefali bw'abasale ebyamanjolo beekyawa basobola okweyiwa mu kisaawe bye tubirabyeko so kati nekino bwe kiri abantu lwaki beeyiwa mu kisaawe olw'ensonga essaawa eyo emotions zaabwe ziba waggulu lwaki leefali osala ebyamanjolo kati nakino bwe kiri nti abantu basobola okwa kubo ne berekereza emirimu gyabwe ne bagenda ne balonda kulonda expectations z'abantu ziba so high nti bonna baagala nkyukakyuka bwetabeerawo emotions z'abantu zibeerawo ngera bolaba omupiira nti omusajja bamukuba omupiira tiimu bwe bagisala ebyamanjole basobola okweyiwa mu kisaawe nabino we biri nti awo okawuka abantu bwe basala ebyamanjolo olw'ensonga nti emotions ziba waggulu gweyo revolution gy'oyagala n'ekyo kisobola okusparkinga revolution oli ayinza okugamba 2021 nga tebyasoboka that was then kubanga n'obukulembeze tebwali organized kimala abantu bali disorganized buli kimu kyali disorganized so I believe nti abakulembeze kati they have learned from the past bamanyi kyekyokukola ate nakati abantu essaawa zino banyiziddwa ekimala babanyigiriza paka kasomyo batuse n'okubeera nga bakakokumwenya abasajja bano bakoze buli kimu ekisobola okusparkinga revolution abantu olwaleero obwotunulaka kusala amalodi bino ebyannaamu ebigenda mu maaso obalaba nti buli omu yenna munyiivu oba frustrating abasuubuzi buli bw'omu wenna waali akaaba olw'emisolo nti girinnye bw'otunuulira abavubuka olwaleero unemployment eri mu ggwanga basazeho bakwate ekkubo bakwate obusente bwabwe balina batunze obuntu bwabwe batunze obupiki bwabwe batunze obutaka bwabwe babadde balina bagende ebweru w'eggwanga kampani buno olw'ensonga nti buli owned by government officials ate bufundikidde bubbi abavubuka ne basigala nga bakoze eki basigadde mu ggwanga kitegeeza abasajja bano they are creating a fleet of unemployed youth omanyi kye basobola okufuuka nga beekyayi bali mu nnyumba beggaliddemu ne kapa bagikuba kati kakkana omuliro gwaki kakkana buli kimu kyonna tulu tugikozese kubanga tomanyi ki kigenda ku sparkinga revolution so ebyo byokuga nti akalowooza sigenda kaddamu tuba tulina okukabeeramu inikesi bwe kaba kazze kuba nako kasobola okusparkinga revolution eyo gy'oyayaanira omulimu gwaffe gwe tulina osigala nga tukola ki creating civic awareness ekyo tulina osigala tusigale mu bantu nga tutambuza ekyo kye tulina okutambuza naye bw'onooga nti osuule mundu omusajja essaawa eno waali naye ali mu bweraliikirivu atudde ku mpisa amanyi
ali kulayira la sawa yonna egenda oba mwe temulaba nti ekintu kiraze uzi temulaba nti ekintu kiraze uzi mubadde nga mumulaba ne bw'aba atudde ku press conference oba ali mu kwadressinga ggwanga avaako waya ne bw'omujja mu kamera ng'abadde anywa obuugi ne bw'ayuyuya bw'ayuya bw'ati n'omujjako kamera kimuyombya ne omuntu ne bw'agula buguzi luggi ng'abadde ali ku state of the national address kimuyombya. Arabs, it's not the land of Europeans, it is our land. So if you have got any sense in your head, what are you animals? Let them leave the door open. Why are they closing? You are not serious. Olowooza lwaki avuddeko obubaati esawe nali frustrated yalaba ekintu kye kiraze uzi so tukakkane tetuleme kwekumira muliro tutandika kweyuzayuza between us kutandika kwerabisa ebyo tubirekere bali abatulwanyisa bye baba babeeramu ebyo ebyekisiru naye tutwale ng'obudde message okugidisaifinga tusobole okubitegeera okwewala okwecontradictinga ne fights within us amount. Ndowooza muwulidde munaffe aptop ye bw'atyo ebigambo by'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bwe yabitegedde alinyaga tusembeyo n'ono Umaro Kiseka yagamba ki ku bigambo by'omukulembeze ne bannaffe abataabitegedde oba oli awo bulungi oba babitegedde. Mukulu Lumbu yenkuwa ekitiibwa kinene nnyo olwanye okuggyako Museveni ogasse eddoboozi lyo lingi aye mpuliriza bulungi ffe tuli bajaasi tugoberera order komanda in chief ye Kyagulanyi kitegedde buli omu asigale mu layini ye ffe tetukola order kitegedde mukama wange ffe tetukola order buli omu asigale mu layini ye tugenda lwana okuggyako Museveni tufube aleme kutuuka mwaka gujja nga bulijjo era bwe tulwana tufuba aleme kutuuka mwaka gujja naye Katonda bw'amutuusa omwaka ogujja n'amuvuga n'amutuusa mu 2026 tujja kudda mu kalulu okisegedde akalulu Museveni si yakatuwa constitution ya ggwanga yetuwa obuyinza obwo Museveni akoleramu ebikolobero akatutamye nga bwe yakatamya Semwogerere yeetamu akalulu n'akavaamu yawunzika olugendo lwe lukomye kati goba ogamba Kyagulanyi ave mu byakalulu obanga agala nti kati Kyagulanyi biveemu okujjako ng'ogamba tugenda situla mundu eyo nayo George nkwasa eriwa olinawo emmundu mmeka naye bwe tuba tugenda kukola kye bayita protest twetaaga cause ebintu byonna ebisobola okuvaamu cause tujja bibeerako okukategeere ate tewali iyo chance ekyasinze bunene nga kalulu nti attention yonna ebeera ku ki okisegedde naye tujja kusigala tunoonya engeri endala zonna ez'okuggyako Museveni nga naye naye akalulu mweri bwe kajja ne katuuka oyina endowooza yo kituufu era njiwa ekitiibwa naye I only respect someone's opinion bwe mba nkitegedde nti ntuufu kati nyinza obutawa opinion yo kuba nkimanyi nfu tetudda mu kalulu saawa zino ffe twogere ebigambo bino tutuuke wali eri nga tulina kuddayo ng'ate tulina kulwanyisa bigambo byaffe bye twayogera ekyo nedda katukipreventingirewo. Mukulu Lumbu yempuliriza bulungi tulina omukulembeze eno revolution eyina omutwe
omutwe ye Kyagulanyi ye mukulembeze kati teriyo muntu agenda kukkirizibwa kukuba mu mutwe gwaffe bituli Kyagulanyi bw'aba akoze statement ffe tulina pushing okategedde gw'oli mwogezi ali ettaki nange ndi mwogezi aliwa e South Africa waliwo abayina okututeera mu nkola ebyo bye twogedde Kyagulanyi tumwetaaga mu kujjako Museveni ne Museveni ng'amaze okuvaako era tumwetaaga kubanga ideology ye ali riyo nnyo sijja kukkiriza kumukuba mu bituli ononsonyiwa gwe bw'ogamba nti wafuna obulumi bungi nnyo abaana battibwa mu kalulu nga ddi lwe batafa ekyo nakyo kimbuulire ekkalamojja abantu 900 last year baafa njala kalamojja yokka 900 okategedde kyogamba kabadde kalulu ke kabasse kyoyagala okuŋŋamba 900 people baafudde kalamojja kalulu ke kabasse mpuliriza bulungi Museveni ng'akyali mu buyinza abantu bo bakyafa era togamba nga abantu nti temukola kino mujjafa nedda kasita kibanga kyakulwana kujjako Museveni toyina kyojja kugamba abantu nti tokola kino jjafa diro batagenda kufa Museveni atta buli lunaku ako kategeere okiwulira muganda wange tokola kye bayita kudita toyawula mu bantu oda tuziwulira wa mukulembeze yekka okisegedde with the due respect nkuwe ekitiibwa naye kiwulire kino oda tugigulira wa mukulembeze yekka gw'ogamba otya nti wafuna obulumi okusinga Kyagulanyi mu kalulu bakubanga abaana abamukkiririzaamu abali naye n'atuuka n'okkaaba amaziga yakolanga campaign ng'ayambadde bulletproof ng'amasasi gayitawo bwe gakuba abamuliraanye bw'oŋŋambe nti wafuna obulumi okumusinga ekyo oba olimba teweefuula akoze nnyo kusinga Kyagulanyi nedda tonnakola nnyo kusinga Kyagulanyi ofuuse w'amaanyi lwakuba Kyagulanyi ako nako kategeere ofuuse w'amaanyi lwakuba Kyagulanyi era akaseera bw'ogenda omuyisizaamu amaaso muganda wange ojja kumanya nti owewuka byebyo ebyabaganda baffe ab'enjawulo n'engeri gye bategeddemu obubaka bwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi President kyatugambye nti buli mbeera yonna tugikozese ey'okuggyako General Kakano Museveni ayinza okuvaako mu 2024 guno bw'avaako well and good nga tugenda mu maaso bw'atavaako 2025 tukikole bw'avaako well and good bw'atulemerako natuuka 2026 tulina kugenda mu kalulu tukagendemu buli nnwana zonna tuzirwane paka lwe tunajjako General Kakano Museveni abangi bagamba situdda mu kalulu biki obiwulidde abangi ne bagamba President kyatugambye kitulina nakyo kubanga ye command naye byonna mu byonna kiri nti tulina okuba mu lutabaalo nga lulina lukulembera ye President Kyagulanyi ate olutabaalo lwakalukulembera tuba tulina okuba nga tutambulira ku command ye bw'agamba nti A ffenna tugamba nti A bw'agamba nti B ffenna tugamba nti B ne tunatandika kuteekamu obukundikundi President agambe nti A omulala agambe nedda ssebo tetunatuusa agamba A tugambe nti O awo tuba tugenze tuba tufudde revolution tuba tinajjeeraga lwekyo tulina obyewala ng'obudde bukyali oli yenna ava naaga okuteekawo komandi ezize ozawukana ez'omukulembeze tuba tulina omumugambako munnaffe n'atereeza ng'obudde bukyali ne tuba ffenna tulina komandi emu ya mukulembeze
Kulembeze muwabule nti onsonga ABCD nenga togamba nti yo tukiganye. Tuwabulengane tuwangane nga amagezi mu struggle nenga situganda kya mukulembeze. Oyinza ogamba tukiganye nga kyabadde atulabisa. Olaba kubba ekikompola nga mukyala omwoza tubiganye. So omukulembeze bwagamba nti tugende wano tugende awo. Mbagala nnyo Omukama atunasaba bakuume tujja kuddamu ebigambo tubigambe banywanyi mweraba.